Okay, see this. First, analysis the data. So study the following table carefully and answer the questions given below. The table shows the number of people who fall under the 5 different categories and the number of days and hours in which they finish their work. That is the question. Very simple data interpretation and time and work concept. See these now. So first one, old men, old women, adult boys, adult girls, children. So number of people, first this given old men, they are working 32 peoples, 8 hours per day, hours we don't know. Then old women, I don't know starting how many members are there, but they are working 6 hours per day, per day 12 hours working ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Adult boys 25 members ಇದ್ದಾರೆ. Number of days find out ಮಾಡಬೇಕು, 8 hours per day work ಮಾಡ್ತಾರೆ. So questions ಅಲ್ಲಿ clue ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, according to that we have to solve it. What is the equation we will use like this questions ಗೆ? So m1 into d1 into t1 by work 1. So anyway here work is constant because one data interpretation means work they will give constant. We can assume that 1 or w, no need to write it. So now first question, if you see here, try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Just you try this question. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. What is the answer? 24. Okay. See in the question they are given, if there are, just I will write for you, if there are 18 old women, so this value idu kottidare 18 old women, the work could have been completed 2 days, okay, 2 days less, which means if x men's idre, if so equation you know how to solve that equation. Like these questions we have standard equation m1 into d1 into time 1, m1 into d1 into time 1 divided by work 1 is equal to m2 into d2 into time 2 divided by work 2. Like these questions we will use men and days questions bandaga always we will use this equation. Now first group alli x men's idare, according to this table old women x men's idare, ಅವರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 6 days ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 6 days ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 8 more women, if there were 8 more old women, they could have completed 2 days less in 8 hours or 9 hours ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ then I will take hours also. Okay, here I am not going to take hours, so it is equal to, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 6 hours ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, 6 days ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ 18 ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 18 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 18 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇದ್ದರೆ 2 days ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿನ, 6 days. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, 4 days ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 6x minus 4x ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 72, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಗ x 2x is equal to 72
ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು? 6 days. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ? ಮೊದಲು 3 days ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ 2 days ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು 2 members ಇದ್ದರೆ ಈಗ 3 members ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 members ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 members ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? 1 part is equal to 18, then 2 parts is equal to, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ 36 ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಇನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ 36 ವುಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ and second model both. Time is inversely proportion to efficiency. Over? Clear this one? Okay, let's solve one more question. You try this one also. You try fast this question. If there are 35 more adult girls, the work can be completed in same number of days. That is most important. Even if they work for 7 hours less per day. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಓಕೆ, easy question. If there were 35 more adult girls, the work can be completed in same number of days even if they work for 7 hours less per day. Number of days is constant ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Number of days also constant, work also constant. Time must take consider ಮಾಡಿ. I mean you can use it M1, D1, T1 both. That I will explain fast. Okay, that's the basic method that you should know fast. M1 into D1 into T1. Now adult girls starting ಅಲ್ಲಿ Y ಇದ್ದಾರೆ. Okay, I will number of days I don't know, ಅವರು D days ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. I will assume. So adult girls starting ಅಲ್ಲಿ Y members ಇದ್ದಾರೆ. They are taking D number of days. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಡೇ? 15 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಶಿಯಲಿ ಇವರು ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ನೌ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 35 ಮೋರ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ Y plus 35 ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಡಿ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಡಿ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ 7 hours ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊದಲು 15 hours ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅವರ್? 8 hours. So if I solve this equation, dd get cancelled. Correct? So dd get cancelled. This d get cancelled. Then 15y here 8y minus 8y is equal to 35 into 8. What is 35 into 8? Is 35 into 8? 70 into 4. 35 into 8 ಯಾವ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? 70 into 4. That is 7 4s are 28. 280. Then it is how much? 7y. 7y is equal to 280. Then y value ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 40. This is one way. But without pen and paper you can tell actually ratio will be 15:8. Correct? Number of hours, because days constant here, work also constant, only 15 into 8. Okay, 15:8 is a time ratio. If it is a time ratio is this, efficiency ratio is 8:15. What is the difference? 7 parts is equal to 35. I need to find out initial ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
So the 1 part is equal to 5. 8 parts, how much? 8 into 5, 40. I hope it is clear now, this module. Just write down or not it writing. Hollywood test series test done. You don't have Hollywood test series? Yeah. Textbook. Fine, test series I want. Okay, fine. Try to do this question. This is kind of question that, like that only. If there are 4 lesser children, it will take 2 more days to complete the work. Find the value of z. Z value find out ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು 14 ಡೇಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು 14 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? 16 ಡೇಸ್. ಮೊದಲು 14 ಡೇಸ್ ನೋಡಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮೊದಲು 14 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಈಗ 16 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? 7:8. ಅದು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನು? 8:7. ದೆನ್ 2 ಮೋರ್, ಅಂದರೆ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Then 8 parts ಎಷ್ಟು ಅಂತ? Answer will be none of these. 16 is the answer, I think. So none of this is your answer. Sir, I will repeat once again now. 4 alva, 2 all I think. 4 less children alva. I think not none of this. I think 8 4 is 32 I think. Okay, 32 is right. Okay, sir, now I'll repeat once again. So ಮೊದಲು 14 days 16 days starting ಅಲ್ಲಿ Z children 14 days. ಮೊದಲು 14 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ 14 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2 more ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ? 16 ಡೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 7:8. ವಿ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದೆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 8:7 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ 8 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ 4 ಲೆಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. 1 ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 4s 32. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Try this. Use the value x and y found in above questions. X value ಎಷ್ಟು ಆವಾಗಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು? 36 ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 36 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x 36. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 36. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆವಾಗಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ? 40. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ takes 8 days to complete the work, efficiency of old women is what percentage of efficiency of adult girls? Efficiency first work bariri. Work is inversely proportional to efficiency again. Okay, time is inversely proportional to efficiency. Otherwise efficiency equation nodi. Efficiency original equation 1 work divided by mdh illi m1 d1 h1 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಡಿ ಎಚ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಕೆನ್ ಐ ಅಸ್ಯೂಮ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. 1 ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ದೆನ್ ಎಮ್ ಡಿ ಎಚ್. ಸೊ ಎಮ್ ಡಿ ಎಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. 8 if adult girls take 8 days to complete the work, and the 40 into 8 into 15. Okay, that is the first equation. Just here I will write it for you. 1 first, what is the equation really? Efficiency of old women. First efficiency of old women ratio by not money. Efficiency of old women by efficiency of adult girls, correct? Efficiency of old women is to efficiency of adult girls into 100. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 by ಓಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ದು 36 into 6 into 12 ಲೈಕ್ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ 1 by ಇದೆಷ್ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ 40 into 8 into 15. 40 into 8 into 15. Solve this equation fast. Ratio find out ಮಾಡಿ fast.
ಇದು ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್, ಇದು ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 50 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ 4 9s 36, 4 10s 40. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ 3 ಇಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 3 2s 6, 3 5s 15. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿವನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ 4 ಇದೆ, 2 4s 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿನ 3 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 1/27 is to 1/50. If I do ratio, 50 is to 27. Now question ಕೇಳಿರೋದು 50 is what percentage of 27 into 100. This is the question. Okay, this is the question. ನೋಡಿ how to do this. 200ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 200ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 25 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 1/2 ಆನ್ಸರ್ 50%, 1/3 ಆನ್ಸರ್ 33.33. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದು 50/25 ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು 200%. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, 200ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಐದರ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನಾವು 27 into 5000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ನೌ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್? ಸೇ ನೌ can I write this number 40 27 plus 27 how much? 54. So this number 54 by 27 minus in h2 4/27. This we know 200, correct? This we know 200%, minus we know what 10% is 2.7. 10% is 2.7. ಇನ್ನು 1.3 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5%, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ 15%. 200 minus 15%, ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 185%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 200 minus 15%. That is your answer. Over this, clear? You try this question, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ.
if old men work 10 hours, old men 10 hours per day, and adult boys works for 5 days, efficiency of old men is what percentage more or less than efficiency of adult boys? Same question ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 32 ಇಂಟು 10 ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು 8 ಇಂಟು 10, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್, ಸೊ 32 ಇಂಟು 8 ಇಂಟು 10 ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 1/, ಆಮೇಲೆ 1 ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಡಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ 25 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 18, 25 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 18, 25 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 18. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು? ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್? 25 ಓಕೆ 25:64. ಓಕೆ, ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ 24:64. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 1/25 ಇಷ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ 1/64 ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 64:25 ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್? 25 ಪ್ಲಸ್ 14, ಕರೆಕ್ಟಾ? 25 ಪ್ಲಸ್ 14 39. ಎಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ದಿಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? If it is that case, answer will be more than 25. The answer will be none of these, correct now? Let's see, let's solve ಮಾಡೋಣ. 64 ಅಲ್ವಾ? No, it is efficiency ಅಲ್ವಾ? It is 1. 64/25 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? Okay, I will solve first again. First from beginning we'll do it, then better. So question ಕೇಳಿದ್ದು I want old men divided by 64 ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಸೊ ಓಲ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆನ್ ಬರೆದಾಗ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 32 ಇಂಟು 8 ಇಂಟು 10. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ 25 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 8. Let's solve it full. So this is adults. If I solve this equation, so I can cancel 5 ones are 5 twos are 8 get cancelled. Then it will be cancel. It will be 1/64 is to 1/25. Correct? Ratio will be 25:64. Okay. So this is the old, this is the adult, and the denominator will be 64 because percentage is how much difference? 39. This we have to solve it into 100. Let's solve this question. So 32%. Can I write this number like this? 32 divided by 64 plus 7/64. Okay. This we know 50%. Correct? This is 6.4 10%. And approximately about 10. About 10. Little bit 10 point something. And the 50 plus 10 60 point something answer. 60 point something. Just your answer will be more or less? Less. Your answer will be less. Okay, that's your answer. Hello. Good morning. Class ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆರಾಮ್. ಬೈ ಒಂದು 10 minutes ಮಾಡಲ ಟ್ರೈನ್ ಬೈ 10 minutes ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ.
over this. Okay, next DA will go. This I think this is clear, right? This DA. Okay. So graph shows the number of days recorded by 3 persons ABC and different types of work. Work efficiency is different. We'll see if some data is missing there. I'll open that. So efficient, it is number of days. Okay, number of days ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್, ಬಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್, ಸಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ವರ್ಕ್ನ 3 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 40 days, ಬಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 50 days, ಸಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ 45 days. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಕ್ಯೂ ವರ್ಕ್ನ ಅದೇ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ವರ್ಕ್ನ ಎ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 48 days. ಬಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 44 days. ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 40 days. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಫಾಸ್ಟ್. ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್. Okay, fine. A, B, C can do work R in such a way that one of them does work for one day, another for next day, third one is third day. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು? ಗುಡ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಥರ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾನ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಸಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ 1 person, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು, ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಹೇಳಿ, ಆರ್ದು ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಯರ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? 32. ಬಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? 48. ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ? 40. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ಎ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಎ 32. ಎ 32 days ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಬಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? 48 days ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? 40. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್? ಎಷ್ಟು? ಲೆಟ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. 16 2s can I write? See numbers if you feel difficult, because numbers are little bit difficult, then how to solve? 16 2s 16 3s 8 5s, correct?
ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ 8 16 ಇದೆ. ಸರಿ, ಯಾವ ಥರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. 48 ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್. 48 ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಈ ನಂಬರ್ 16 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? 16 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ಇದೆ, ಬಟ್ 3 ಇದೆ, 2 ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 ಅಗೇನ್. 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬರ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 8 and 5 ಇದೆ. 8 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? 16 ಇದೆ ಅಂದರೆ 8 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು 5 ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಟ್ 5 ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ 480 ಇಸ್ ಎ LCM. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇವ್ರನ್? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. 16 into 2, 16 into 3, 8 into 5. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು 16 16 16 LCM 16, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? 16 16 16 8ಅಲ್ಲಿ 16 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸೇ. 2 into 3 into 5. ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಸೊ 16 3 is the 48, 2 5 is the 10. 48 into 10, that your answer 48. I hope it is clear. So this is one way. Now tell me 32, 320 plus 16, 15 alva, right? Capacity, okay, 15. What is the capacity? 48 10. So this capacity 12. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಎವ್ರಿ 3 ಡೇಸ್ಗೆ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇವನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇವನು ಕೊಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇವನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇವ್ರನ್? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ 3 ಡೇಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಿರೋದು 15 + 10 + 12. ಸೊ 25 + 12 37 ಪೇಜಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎವ್ರಿ 3 ಡೇಸ್ಗೆ 37 ಪೇಜಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 480 ಪೇಜಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು 480 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 37 into 3. 37 11 ಟೈಮ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 12 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? 37 into 12 ಹೌ ಮಚ್? 360 + 84 ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್? 37 into 4, no, 37 into 12 possible, right? Say now, I will write for you. 37 into 12, 360 plus 12 sevens are 84. Then it will be 444, because 484 and the 444 possible. 13 possible ನೋಡೋಣ ಈಗ. 444ಗೆ 37 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 481 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ 12 ಪಾಸಿಬಲ್. 444 ಪೇಜಸ್ ಆಯಿತು. 444 ಪೇಜಸ್ ಆಯಿತು. ಇಯರ್ 37 12 into 3 36 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 480ಯಲ್ಲಿ 444 ಪೇಜಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನು 36 ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 36 ಪೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಎ ಬಂದು 15 ಪೇಜಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಈಗ ಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಂದು 12 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ. 21ಅಲ್ಲಿ 12 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಬಿಗೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಬೇಕಾ? ನೋ, ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 10 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ. ಅಂದರೆ 9/10 ಡೇಸ್, ರೈಟ್? 9/10 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಪೇಜಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 9/10 ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. So if I solve this equation, 36 into 2, I mean 36 plus 2, 38, 9/10 days. Your answer will be 38, 9/10 days. I hope it is clear. Write it. It is important. More number of days ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು, ಯಾರು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು.
over. Clear now? You try this question. You try this question. C alone starts working on work S and does the work 80 percentage efficiency for the first 20 days, okay, and with 100% efficiency for next 14 days, okay. After C leaves, the work and remaining work is done by B. It's very easy question. Work S ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಎ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎ ಡೇಟಾ, ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎ. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 48, ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅವೆರಡು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್? 240 ನೋ ಐ ಥಿಂಕ್ 48, okay. 16 3s are 8 5s are. Then 48 into 5, yes, 240 you can take it. B ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸಾರಿ ಎ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ 2 persons is sufficient. ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿ? ಎಷ್ಟು ದಿನ? 20 days ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಸಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಬಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Just do that. Sir, I will repeat once again. It's very easy question. Still you are taking time. Say now. It is easy question actually. Sarah, I will solve. First, B ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? 40 days. B will take 40 days. C will take 48 days. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? 240 is the LCM. Capacity of A. What is the capacity of A? Sorry, capacity of B 6. Capacity of C 5. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 5. ಸಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ವರ್ಕ್ನ 80% ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. 80% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 4 pages, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ 80% ಅಂದರೆ 4/5. 4/5 ಇಂಟು ಅವ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 5. 5 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 80% ಆಫ್ 5 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, 4 ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ 20 days ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ 80 pages ಓವರ್. ಅವನು 80 pages ಬರ್ದಾಗ್ದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ಆಯಿತು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 days 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 14 days ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಡೇಗೆ 5 pages ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಥರ 14 days ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರೀತಾನೆ? 70 page. ಅಂದರೆ 80 70 150 pages ಆಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, 80 70 150 pages ಆಯಿತು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 240 150 pages ಓವರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 90 ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಿ ಬಿಟ್ಔಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ವರ್ಕ್ನ, ಈಗ ಬಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 90 pagesನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು? ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಬಿ ಒನ್ ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ? 6 pages. ಹಾಗಾದರೆ 90 pages ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿ ಡೈಲಿ 6 pages ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀತಾನೆ? 15 days. ದಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. Just you copy it. Next question. Hello.
Clear this? Alright. Just install Oliboard, installation ED, ellaru Oliboard app. Just keep installation. Next question you try. A and C together started working on Q, but both left after 11 days. The remaining work was completed by M and N together in 17 days. With the ratio of efficiency of A to M, completed work Q is 5:3. Then how many days N alone will finish the work? Isn't it not so difficult? You try first, then I will do it. Yeah, simple question, try ಮಾಡಿ, then I will do it once again. See ನೋಡಿ, ಈಸಿನೇ ಇದೆ. Q work Q ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ 2 members ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾ, ಬಿ ವಿ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರಾ? ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 48 ಎ 48 ಡೇಸ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 40 ಡೇಸ್. ವಿ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಎಲ್ಸಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 240. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5, ಇಟ್ ಈಸ್ 6. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರು 11 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು 11 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪರ್ ಡೇ 11 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪರ್ ಡೇ 11 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಥರ 11 ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ನ. ಸೊ 11 121 ಪೇಜಸ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, 121 ಪೇಜಸ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ನಾವು. ಇನ್ನೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 119 ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 11 ಪೇಜ್ ಈಗ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ನ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ವರ್ಕ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 17 ಡೇಸಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 17 ಡೇಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಬ್ಬರದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ, ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 119 ಪೇಜಸ್ನ 17 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 7. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 7. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 7 ಪೇಜಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎ ಟು ಎಮ್ ಗೊತ್ತು, ಎ ಟು ಎಮ್ ನನಗೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗೊತ್ತು, ರೇಷಿಯೋ 5:3 ಅಂತ. ಎ ಟು ಎಮ್ 5:3. ವಾಟ್ ದ ಎ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 5 ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5 parts is equal to 5, 3 parts is equal to 3. ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 3. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ 7 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ 3 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ. ಎಮ್ 3 ಪೇಜಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರೀತಾನೆ? 4 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ. ಎಮ್ 4 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಎನ್ ಅಲೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 240 ಪೇಜಸ್. 240 ಪೇಜಸ್ ಎನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಡೇಗೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ? 4 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ. ಈಗ 240 ಪೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? 60 ಡೇಸ್ ಈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್?
ಓವರ್ ದಿಸ್ ಆಯಿತಾ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತಾ? ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. Anyone? A started working on work P and left after some days. Then B joined the work. If the ratio of the number of days for which A worked to P to that for which B worked is 6:5 and the work was completed, then how many days A worked on P? What does the 6 represent? Number of days which A worked on P to B, alva? That is the A is to B ratio now. That is A is to B ratio of number of days for which A worked on work P to that for which B worked on 6:5. Then question ಕೇಳಿದ್ದು A 6 multiple, how many options? 24 or 36? None of this. ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಸಪೋಸ್ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಐದರ್ 24 or 36. I think right. What's the answer? 24. Huh? Let's solve this question. Isn't it not so difficult? I will assume A 6x days ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, B 5x days ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಪಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೇಟಾ ಹೇಳಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಎ ಎಷ್ಟು? 40, B is to 50. LCM is 200. LCM is 200. What is the A capacity? 5. What is the P capacity? 4 pages per day ಬರೀತಾರೆ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು 9 pages ಬರೀತಾರೆ, ಸಮ್ ಎ ಡೇಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಬರೆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I think not A alone work, I think right. A started work. Okay, then ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎ ಮಾತ್ರನೇ ವರ್ಕ್ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. 5 pages 5 ಇಂಟು ಎ 5A pages ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿ ಜಾಯ್ನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಇಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಎ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಪಿ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಬಿ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ 6x5, ಕರೆಕ್ಟಾ? I will assume 6x. Okay, whatever you can assume 6x only. 6x into 5. 6x into 5, 30x. Correct? Plus 5x into 4, 20x. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? 50x pages ಮಾಡಿದ್ರು. Is it clear? 50x and work was completed. Then how many days work is completed? Now can I write 50x plus, ಇದನ್ನು ನಾನು just if I assume, but A I can write it 5x, no, A ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 5 into 1 using option is the best method to start this. Wait, yeah, you can take it that, but 200 minus, if I take this equation,
A alone work question ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. Let's take this question now like this. Using option first check ಮಾಡಿ. Let's do it. Using option first check ಮಾಡಿ 24 and 36. First 24 check ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ 36 check ಮಾಡಿ. What does the 24 represent? A ಒಬ್ಬನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. So that's the best method, option method. A ಒಬ್ಬನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು 24 days. If I take 24 into 5, 120 pages. Out of 200 ಅಲ್ಲಿ 120 pages ಇವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. Okay, if I take 24 or 36, you enter on the option. So total 24 pages A ಬರೆದ್ರೆ 5 into 24 120 pages ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ. 200 ಅಲ್ಲಿ 120 ಅವ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನು 80 pages ಇವರಿಬ್ರು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರೇ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಈ 8 and 6:5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 6:5 ಅಂದರೆ 11 ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ 11 ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ 11 ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಗೈನ್ 36 ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು 80. ಈಗ 36 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 36 into 5 180. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 24 ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? 200 ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಎಲ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ 200 ರೈಟ್. 200 divided by okay, that is try that also okay. 50x 4 ಬರುತ್ತೆ. then 4 6 are 24. okay, but 50x ಏನು? what is that 50x? ಬಟ್ 6x ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವ ಅವರು, ಪ್ಲಸ್ 5x ಡೇಸ್ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. 6 days and 5 days ಅದು ಟೋಟಲ್ 200 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ನೌ. ಟ್ರೈ ಐ ವಿಲ್ ಐದರ್ 24 36 ಆರ್ ನಾನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎರಡರೊಂದು ಮೂರಲ್ಲೊಂದು. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. Okay, 27 ಆಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 6 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 6 ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬಿ ಎ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. I'll open PDF. Yeah, that's we can do it. 200 divided by 50 can do it. 24 right. X is equal to 24 right. That's right answer. Twenty-four is right. We'll check that also. Cross verification. Okay, see now I'll solve it. Basic method ಮಾಡೋಣ.
I'll take it. 24 is right. Yeah, ಬರ್ತಿದೆ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇರ್ಸೇನು I'll do it. This is if I assume work. Total work is this. If I assume total work is this. First A ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ 40 days. Question ಕೊಡಿ A started the working on work P and left after some days and then B joined the work if the ratio of the number of days for which A work total work ಇದು work A and P to that of B is 6x is to 5x. So this equation you know it. 6x is to 5x. One day ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 5. 6 into 5 30. So 5 into 4 20x. Then if I add total this, it will be 50x equal to total work ಎಷ್ಟು 200. ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 200 divided by 50, that is 4. Then substitute here. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಡೌನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಯು ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಫೈನಲಿ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 multiple, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಿ ಎ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಒಬ್ಬನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಎ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಿ ಜೊತೆ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ 24 ಡೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು 5 24 ಇಂಟು 5 ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 120 pages. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 pagesನ. ಬಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 pagesನ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ 4. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥದ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 4. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 4 ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 20. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, next question, next you try. One more question. Okay, just write on this. I will give break. You try this.
What is the answer? None of these are. Let's see. So A, B, C together started work T. T early data. A 60, B 45, C 40 now. 60 na. 60, 45 and 40 na. What is the LCM? 360 is LCM. Correct. 180 into 2. Yeah, 360 is LCM. So capacity is here 6, here 8, here 9. Here question, A, B, C together started work T, but after 5 days B left the remaining work. ಅಂದರೆ 3 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 ಜನ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಒನ್ ಡೇಗೆ? 23 pages per day ಬರೆದು 5 days ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ 23 into 5, how much? 23 into 5 115 pages ಆಗೋಗುತ್ತೆ. 360 115 pages ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ಬಿ ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಈಗ 360 minus 115 ಎಷ್ಟು? 245 pagesನ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೈನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಎ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 6 + 9 ಹೌ ಮಚ್? 15. 245 divided by 15 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Yeah, so if I solve this equation, 15 how many days? 15 15s are 225, correct? Right, 15 15s are 225. Then 15 16s are 8 into 240, correct? 15 into 16 possible. 16 240. Remaining 5 by 15. 5 by 15 is 1 by 3. So your answer will be 16 1 by 3. Your answer will be 16 1 by 3.